Hi dear students, welcome back to our channel Anmane Kumar Basics of Physics. This is the right place to learn children. మన Eamcet వీడియోస్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఈరోజు ఈ వీడియోలో కైనెటిక్ థియరీ ఆఫ్ గ్యాసెస్ సంబంధించినటువంటి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ప్రీవియస్ ఎగ్జామినేషన్లో అడిగాడో అవి డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. మనకి Eamcetలో స్కోర్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు ఈ కైనెటిక్ థియరీ ఆఫ్ గ్యాసెస్లో కొంచెం ఫోకస్ చేస్తే 1 మార్క్ వస్తుంది. ఎందుకంటే చాలా తక్కువ టైంలో సాల్వ్ చేసేటటువంటి క్వశ్చన్స్ ఉన్నటువంటి చాప్టర్ ఇది. కైనెటిక్ థియరీ ఆఫ్ గ్యాసెస్లో మెయిన్గా మనకి మీన్ ప్రీఫాత్ మీద అండ్ నెక్స్ట్ టైం ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూస్, రూట్ మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ వెలాసిటీ ఉంది, ఆర్ఎంఎస్ వెలాసిటీ ఉంది, దాని మీద ఎక్కువ రిపీట్ అవుతున్నాయి క్వశ్చన్స్. కాబట్టి చాలా జాగ్రత్త చూడండి. ఐడియల్ ఈక్వేషన్, మీన్ ప్రీఫాత్ అండ్ ఆర్ఎంఎస్ వెలాసిటీ, ఈ 3 టాపిక్స్ మీద మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయి. సో లేట్ చేయకుండా మనం వెళ్తున్నాం. సో ఎవరైతే ఒకవేళ ఫస్ట్ టైం మీరు నా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే ప్లేలిస్ట్లో చాలా 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 Eamcet వీడియోస్ ఉన్నాయి, అవన్నీ చూడండి. చూసి నచ్చితేనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లేకుంటే లేదు, మీ ఇష్టం. ఓకే, సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్తున్నాం, చూడండి జాగ్రత్తగా. దెర్ ఈస్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్. The mean free path for a gas at temperature 300 Kelvin and pressure 600 torr is 10⁻⁻7 meters. The mean free path of a gas at temperature 400 Kelvin and pressure 200 torr will be. This is the question given in the 5th August 2021 shift 1 ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్. సో యాజ్ యూజువల్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు, దాంట్లో నుంచి మనకు ఆన్సర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఇక్కడ ద మీన్ ప్రీ పాత్ ఫర్ గ్యాస్ ఎట్ టెంపరేచర్ 300 K. సో ఫస్ట్ థింగ్, ఒక మీన్ ప్రీ పాత్ ఉందంట, ఎంత 300 Kelvin అండ్ 600 torr. అప్పుడు ఎంతట 10⁻⁻7 అట, 10⁻⁻7. సో మెయిన్ ప్రీ పాత్ అనేది మనకి ఎంత ఉంది, 10⁻⁻7 మీటర్స్ అట. సో వాట్ ఈజ్ మీన్ బై మీన్ ప్రీ పాత్? ద యావరేజ్ డిస్టెన్స్ బై ట్రావెల్డ్ బై ద మాలిక్యూల్స్ ఇన్ బిట్వీన్ 2 సక్సెసివ్ కొలిజన్స్. 2 కొలిజన్స్ జరగడం మధ్యలో అవి ఎంత దూరం ట్రావెల్ చేస్తుంది, దాన్ని మనం మీన్ ప్రీ పాత్ అంటాం. సో ఎంత ఇచ్చాడు, 10⁻⁻7 మీటర్స్ ఇచ్చాడు. ఎప్పుడు టెంపరేచర్ అనేది 300 Kelvin అండ్ ప్రెషర్ అనేది 600 torr అయినప్పుడు. నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు, ద మెయిన్ ప్రీ పాత్ ఆఫ్ ది గ్యాస్ ఎట్ టెంపరేచర్ 400 Kelvin అండ్ ప్రెషర్ 200 torr. అంటే ఇప్పుడు టెంపరేచర్ ఏంటంట 400 Kelvin అండ్ ప్రెషర్ ఏమో, సో దీన్ని T1 P1 అంటున్నాను, దీన్ని T2 P2 అంటున్నాను. సో ఏంటంట 200 torr. సో ఇప్పుడు మనం ఏం ఫైండ్ చేయాలి, λ1 అంటే ఫస్ట్ టైం, λ2 నౌ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్. టెంపరేచర్ 300 Kelvin, ప్రెషర్ 600 torr ఉన్నప్పుడు మీన్ ప్రీ పాత్ ఏంటంట 10⁻⁻7 మీటర్స్ అట. అదే టెంపరేచర్ని మనం ఇప్పుడు 400 Kelvinకి మార్చినాం, ప్రెషర్ని ఏమో 200 Kelvin torrకి తగ్గించినప్పుడు అప్పుడు మాలిక్యూల్స్ యొక్క ప్రీ పాత్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. ఓకేనా, అది క్వశ్చన్ చిల్డ్రన్. దిస్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ డైరెక్ట్ బిట్. మన ఫార్ములా తెలుసు కదా, మెయిన్ ఫ్రీ పాత్ lambda is equals to KT. Here K is the Boltzmann constant and T is the absolute temperature by √2 into pi d square rho. This is the expression for mean free path in terms of temperature and pressure. K is the Boltzmann constant, T is the mean absolute temperature and P is the pressure and D is the distance between the molecules. Clear? సో ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి రిలేషన్ ప్రాబ్లం అనేది దేనికి సంబంధించింది, టెంపరేచర్ ప్రెషర్ ఇచ్చినప్పుడు లాంబ్డా వాల్యూ ఇచ్చాడు, మళ్ళీ టెంపరేచర్ ఇచ్చాడు, ప్రెషర్ ఇచ్చాడు, లాంబ్డా వాల్యూ కనుక్కోమంటున్నాడు. సో కాబట్టి మనం వీ హ్యావ్ టు టేక్ ది రిలేషన్ బిట్వీన్ దోస్ లైక్ దిస్. లాంబ్డా ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు T by P. Then what, right? Lambda is equal, or λ1 by λ2 is equals to what, right? T1 by T2 is equals to P2 by P1, because mean free path is directly proportional to the absolute temperature and inversely proportional to the pressure. So that's why we are getting the formula like this. Clear children? So now we have to substitute all the values, then automatically we will get the λ2 value. So λ1 value is what, 10⁻⁻7. 10⁻⁻7 by λ2 we want to find out it, and T1 is how much, 300 and T2 is what, 400 Kelvin into P2 by P1. P2 is what, 200
and again P1 is what? 600. Clear children? So now cancel. What do you get? 10 power of minus 7 by lambda 2 is equals to 3 by 4 into 2 by 6. 2 ones are 2 threes are. Again 3 cancel. Then what do you get? 10 power of minus 7 by lambda 2 is equals to what do you have? 1 by 4 it is there. 1 by 4 it is there. Now we can go for cross multiplication. What do we get? Lambda 2 is equals to 4 into 10 power of minus 7 meters. So this is the children answer. So మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఫోర్త్ ఆప్షన్ చూడండి 4 into 10 power of minus 7 meters. That's why fourth option is the right one, children. Two non-reactive monoatomic ideal gases have their atomic masses in the ratio 3:4. Two non-reactive monoatomic gases, monoatomic ideal gases రెండు ఉన్నాయట, వాటి యొక్క అటామిక్ మాస్ రేషియో ఎంతంట? 3:4. The ratio of their partial pressures when enclosed in a vessel kept at constant temperature is 2:3. So two gases ఉన్నాయి, వాటి యొక్క అటామిక్ మాసెస్ ఏమి ఇచ్చాడు? M1 is M2, what is given? 3:4. అట్లనే ఏమి ఇచ్చాడు? ప్రెషర్స్ P1 is to P2 ఎంత ఇచ్చాడు? 2:3 ఇచ్చాడు. టూ గ్యాసెస్ ఉన్నాయి, వాటి యొక్క అటామిక్ మాసెస్ రేషియో 3:4 ఉంది అండ్ ప్రెషర్ రేషియో 2:3 ఉంది. మనం ఏం కనుక్కోమంటున్నాడు? we want to find out the ratio of densities. We have to find out it now. That is the given, children. ఇది ఎప్పుడు ఇచ్చాడంటే 5th August 2021 సెషన్ 2లో ఇచ్చాడు, షిఫ్ట్ 2లో ఇచ్చాడు. సో ఆప్షన్స్ ఇవి. అటామిక్ మాసెస్ రేషియో ఇచ్చాడు, ప్రెషర్ రేషియో ఇచ్చాడు, డెన్సిటీస్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. రేషియో ఆఫ్ డెన్సిటీస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మనకు తెలిసిన విషయం ఏంది? ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ కదా, PV is equals to what? nRT. PV is equals to nRT. This is the ideal gas equation. In this case, what we had, number of moles means what? The ratio of mass of the gas by atomic mass or molecular mass. The ratio of mass of the gases to the molecular mass, that should be what we call moles. That's why here what we write? PV is equals to mm by RT. mm by RT we have. Clear? And after that, what is, we know that rho is equals, density is equals to what? Mass per volume. And from that what write? Volume is equals to what write? M by rho we have to write. So then what did, children? PV means what? Simply PV is what? M by rho, mass per density, and that is equals to what? M by M into RT. Clear? So here mass cancel, then what you get? PM by rho is equals to RT. Clear? So mass by rho, mass cancel, what you get? PM by rho. ఈ m తీసుకొస్తేనా m వస్తుంది, PM by rho అంటున్నాం, that is equals to R into T. What is our universal gas constant? And T is what? Temperature. What I was saying that constant temperature అన్నాడు. సో కాబట్టి R అనేది యూనివర్సల్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ, T అంటే కాన్స్టెంట్ ఇచ్చాడు, కాబట్టి ఏమవుతుంది? PM by rho is equals to కాన్స్టెంట్ అవుతుంది. సో మనకి అప్పుడు ఏం రాయొచ్చు? P1 M1 by rho 1 is equals to P2 M2 by rho 2 we have to write. Then what are, children? P1 M1 by P2 M2 is equals to rho 1 by rho 2. Rho 1 by rho 2 we have to find it now. So అదేమన్నాడు? P1 by P2 into M1 by M2 is equals to rho 1 by rho 2 రాస్తున్నాం. సో వాడు ఇచ్చాడు P1 by P2 వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు? 2/3 ఇచ్చాడు. ఇక్కడ రాస్తున్నాను సపరేట్గా. P1 by P2 అంటే ఎంత? 2/3 అండ్ M1 by M2 అంటే ఎంత? 3/4 is equals to rho 1 by rho 2. So 3 cancel, 2 ones are 2 2s are, then what you get? Rho 1 by rho 2 is equals to 1/2. Rho 1 by rho 2 is equals to 1/2. So 1/2 means value is 0.5. సో కాబట్టి ద రేషియో ఆఫ్ ఏమన్నాడు? ద రేషియో ఆఫ్ దేర్ డెన్సిటీస్ అన్నాడు 1:1, 2:0, 0.9, 0.5. సో 0.5 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్, చిల్డ్రన్. సో D ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, చిల్డ్రన్. ఇది RMS వెలాసిటీ ఇచ్చాడు, చూద్దాం ఒకసారి.
the temperature at which the the RMS speed of molecule in hydrogen gas will be double of its initial value at 27 degrees Celsius is. సో మనకి ఏమి ఇచ్చాడంటే the temperature at which the RMS speed of molecule in hydrogen gas will be double. సో మనకి వాడు స్టార్టింగ్ టెంపరేచర్ ఇచ్చాడు, అది T1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 27 degrees Celsius ఇచ్చాడు. దీన్ని మనం కెల్విన్లో మారుస్తున్నా, 27 ప్లస్ 273, సో 273 27, దట్ ఈస్ వాట్ 300 కెల్విన్. సో అప్పుడు ఉన్నటువంటి T1 దగ్గర ఉన్నటువంటి RMS స్పీడ్ మనం C1 అంటున్నాను. క్లియర్? ఇప్పుడు ఏమన్నానంటే ఈ C1 వాల్యూ డబుల్ అవ్వాలట. C1 వాల్యూ డబుల్ అవ్వాలంటే ఎంత టెంపరేచర్ ఉండాలి అంటున్నాడు. ఓకే, T1 ఏమో 27 ఇచ్చాడు, అప్పుడున్నటువంటి RMS స్పీడ్ ఎంత C1 అంటున్నాడు. T2 ఎంత ఉంటే ఆ C1 వాల్యూ డబుల్ అవుతుంది అని అంటున్నాడు. అంటే మనం ఏం ఫైండ్ చేయాలి? T2ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనకు ఉన్నటువంటి చూడు ఒకసారి ఫార్ములా ఏంటి? CRMS ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు √3RT/m వీ హ్యావ్. ఓకే, వాడు ఇచ్చిన రిలేషన్ వీటి మధ్య ఉంది CRMS అండ్ T, కాబట్టి we will write C is proportional to √T, then C1/C2 is equals to what? √T1/T2 we can write. సో ఇప్పుడు హోల్ స్క్వేర్ చేస్తాను, అప్పుడు ఏమవుతుంది? C1² ఏమంటున్నాం? 2C1 అన్నాం. 2C1 హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు T1/T2. Then what you get? C1²/4C1² is equals to T1/T2. So then C1 cancel, what you get? 1/4 is equals to T1 value ఎంత వచ్చింది? 300. 300/T2. Then what you write? T2 is equals to what? 300 into 4. Then T2 is equals to 1200 Kelvin. T2 is equals to 200 Kelvin. సో మనకి ఇచ్చినటువంటి అన్నీ ఎలా ఉన్నాయి? డిగ్రీ సెల్సియస్లో ఉన్నాయి. మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ ఏంటి? కెల్విన్. సో కెల్విన్ నుంచి దేంట్లో మార్చాలి? సెల్సియస్లో మార్చాలి. కాబట్టి T2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1200 minus 273. సో యూ కెన్ డూ హియర్ 1200 minus 273, 7201. Sorry, 10 minus 3, 7, 2, 1. So this is 927. So what it is? T2 is the 927 degrees Celsius, children. So C option is the right one. See the next question, children. This is on mean pre-path. This is the question given in the examination 6th August 2021 session 1. చూద్దాం ఆ క్వశ్చన్ ఏంటో. A molecule is traveling in air at 300 Kelvin. ఒక మాలిక్యూల్ అనేది ఎయిర్ మాలిక్యూల్ అనేది 300 కెల్విన్ దగ్గర ట్రావెల్ అవుతుందట. అండ్ ప్రెషర్ ఈజ్ వాట్? 1 atm, 1 atmosphere, అండ్ ద రేడియస్ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్ ఈస్ 0.6 × 10⁻⁻10 meters. And calculate the approximate mean pre-path of the molecule and assume that the density of the molecule is 2.44 × 10⁻25. It is there. Look here. ఏమంటున్నాడు? ఒక మాలిక్యూల్ అనేది మూవ్ అవుతుందంట. టెంపరేచర్ ఎంత ఇచ్చాడు? T is how much was given? 300 Kelvin. And pressure is what? 1 atm. That is equals to 1.01 × 10⁵ pascals. And next thing is what? He was given radius. He was given how much? He was given 0.6 × 10⁻⁻10 meters. What we know? D is equals to 2R. D is equals to what? 2R. Then D is equals to what? 2 into 0.6 into 10⁻⁻10. That means what? 1.2 into 10⁻⁻10 meters. Clear? And he was given Boltzmann constant value is 1.38. K value is at 1.38 into 10⁻⁻2. Clear? So now we have to substitute all these values in that equation. Simply here what it is, already we know mean pre-path value or formula is what it is, lambda is equals to kt into √2 into pi d square into p, √2 kt by √2 pi d square p. This is the expression for S. So
Now we have to substitute lambda is equals to K value is what? 1.38 into 10 power of minus 2 into, and T value is what? Temperature 300 by root 2 into, సో మనకి పై అంటే 3.14 కదా. సో కానీ ఇక్కడ అన్ని ఆన్సర్స్లోను ఆప్షన్స్లోను పై వాల్యూ ఉంది కాబట్టి పైన మనం చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అండ్ డి స్క్వేర్, డి వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు? 1.2 into 10 power of minus 10 whole square, and p value is what? 1.05 into 10 power of 5. Clear? Then lambda is equals to what, right? 1.38 into 10 power of minus 2 into 3 into 10 square we will write 300 రాసుకోవచ్చు, 3 into 10 square రాసుకోవచ్చు, and by pi into root 2 into what do you write? దీని ఎట్లా రాస్తున్నాను? 12 into 10 power of minus 3 whole square రాస్తున్నాను, and this is again 1.05 into 10 power of 5. So 1.01 I think so. This is 1.01. సో 1.01 మీన్స్ అది కూడా 1 కదా. సో ఇవి రెండు క్యాన్సిల్ అవుతాయి. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? lambda is equals to 1.38 into 3 by pi into root 2 into 12 whole square, అంటే మీన్ 144, and 10 power of minus 3 whole square means what? 10 power of minus 6 into, I am writing this directly, 1 into 0.1 into 10 power of 5, 1 into 10 power of 5 will write. So after that you can do this one. 1.38 into 3, 3 8s are 24, 3 these are 9, 9 plus 2 11, 3 1s are 3 and 4, so 4.14. lambda is equals to 4.14 by pi into root value is what? 1.414 into 144 into 10 power of minus 6, 10 power of 5, 10 power of minus 1. Then what you get here? Simply lambda is equals to 4.14 into 10 power of minus 1 by 10 అవుతుంది by 1.44, what is 1.414 into 144. సో దీన్ని సింప్లిఫికేషన్ చేయాలి ఇక. సో ఇక్కడ మనకి చూడండి, ఎస్ దిస్ వాట్ వాట్ దీన్ని రాస్తున్నాను ఇంటూ 10 కాబట్టి 414 by 1.414 into 144 రాస్తున్నాను. రాసినప్పుడు ఏమవుతుంది? 2 2s are 2 2s are and 0 2 7s are and 272. So then what do you get? Wait 1 second, I need some space, that's why I'm erasing this one. Then lambda is equals to how much you got? 207 by pi into 1.414 into 72. So 1.414 into 72 we have to 2 4s are 8 and 2 1s are 2, 2 4s are 8, again 2 1s are 2, 7 4s are 28 and 7 1s are 7 9, 7 4s are 28, again 7 1s are 7 9, so 8 10 8, again what do you have? 10 11 and again 10. So what do you get? Lambda is equals to 207 by pi into 101.808, 101 by 808. సో మళ్ళీ మనం ఈ 207ని దీంతో డివైడ్ చేస్తే 101.80తో డివైడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ మనకి ఇదే వస్తుంది ఆన్సర్. సో వీడియో లెంతీ అవుతుంది, సో మనం చూసుకుని జాగ్రత్తగా. సో డైరెక్ట్ సింప్లిఫికేషన్ చేస్తే మనకి ఆన్సర్ వస్తుంది, చెక్ చేసుకోండి. ఓకేనా? సి ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఈ క్వశ్చన్ మనకి 11th September 2020 షిఫ్ట్ 1లో ఇచ్చాడు చిల్డ్రన్. క్వశ్చన్ చూద్దాం ఒకసారి. an ideal gas at temperature T, pressure P occupies the volume V. ఓకే, ఐడియల్ గ్యాస్ ఉందట, ప్రెషర్ P, టెంపరేచర్ T ఉన్నప్పుడు అది ఆక్యుపై చేసే వాల్యూమ్ V అట. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్స్ టెంపరేచర్ ఈజ్ హాలోడ్, టెంపరేచర్ ఏం చేశాడట? హాలో అంటే సగం తగ్గించాడు అండ్ ప్రెషర్ని డబుల్ చేశాడు. ఓకేనా? సో నేను P1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు P అంటున్నాను, T1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు T అన్నాను, V1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V అన్నాను. దిస్ ఇస్ ద కేస్ 1. ఓకే, వాటిని ఏం చేశాడు? ప్రెషర్ డబుల్ చేశాడు అంటే P2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్? 2P1 చేశాడు.
అండ్ టెంపరేచర్ ఏం చేశాడు, T2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు T1/2 చేశాడు. అప్పుడు వాల్యూమ్ ఏమవుతుంది అని అడుగుతున్నాడు. దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. వెరీ సింపుల్, డైరెక్ట్ బిట్, వెరీ ఈజీ వన్. మనకు తెలిసింది కదా ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ PV ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు nRT. అక్కడ PV/T ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు విల్ టేక్ nR. సో నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్, R ఆల్సో కాన్స్టెంట్. దెన్ వాట్ డు రైట్, PV/T ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కాన్స్టెంట్. అప్పుడేమవుతుంది, P1V1/T1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు P2V2/T2 children. So that is the formula we are going to use. So P1V1/T1 is equals to P2 ఏమన్నాడు, డబుల్ చేసా అన్నాడు, 2P1 అన్నాడు, అండ్ మనం V2 కనుక్కోవాలి. ఓకే, అండ్ నౌ వాట్ ఈస్ T2 ఏమన్నాడు, హాలోడ్. సో కాబట్టి T1/2 అన్నాడు. ఓకేనా. సో దెన్ వాట్ యు గెట్, P1V1/T1 is equals to 2P1V2 into 2/T1. So P1 cancel, T1 cancel. What do you get? V1 is equals to 4V2. V1 is equals to 4V2. Then V2 is equals to what? V1/4. So V2 is equals to V1 అంటే మనం V అనుకున్నాం కదా. సో కాబట్టి V2 is equals to V/4. That is decreased to 1/4. So that's why A option is the correct one, children. See the next question, children. ఈ క్వశ్చన్ మనకి 9th September 2020 షిఫ్ట్ 1లో ఇచ్చాడు. జాగ్రత్త చూడండి, ఇంపార్టెంట్ మోడల్. 2 vessels separately contain 2 ideal gases. 2 vessels ఉన్నాయట. 2 vessels separately contain 2 ideal gases. 2 vessels ఉన్నాయి. ఆ 2 vessels కూడా ఏమవుతున్నాయట, 2 ఐడియల్ గ్యాసెస్ ఉన్నాయి. ఇది ఒక వెజల్, ఇది ఒక వెజల్. సో దీంట్లో A అనే ఐడియల్ గ్యాస్ ఉంది, దీంట్లో B అనే ఐడియల్ గ్యాస్ ఉందట. 2 ఐడియల్ గ్యాసెస్ A అండ్ B అట్ ద సేమ్ టెంపరేచర్. ఎక్కడ ఉన్నాయి, సేమ్ టెంపరేచర్. అంటే టెంపరేచర్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఇట్. The pressure of gas A is 3 times the pressure of gas B. ఇక్కడ దీని ప్రెషర్ని PB అంటున్నాను, దీని ప్రెషర్ని PA అంటున్నాను. ఈ PA వాల్యూ ఎలా ఉందంట, ద ప్రెషర్ ఆఫ్ గ్యాస్ A ఈజ్ 3 times ఆఫ్ ది ప్రెషర్ ఆఫ్ గ్యాస్ B. అంటే 3 times ఉందట. ఓకే, క్లియర్. ప్రెషర్ ఆఫ్ A ఈజ్ 3 times ఆఫ్ ప్రెషర్ ఆఫ్ B. ఓకే, అండర్ ది కండిషన్స్ ఆఫ్ ది డెన్సిటీ ఆఫ్ గ్యాస్ A ఈజ్ ఫౌండ్ టు బి 2 times ది డెన్సిటీ ఆఫ్ B. Under these conditions, the density of gas A is found to be 2 times of the density of B. Aలో ఉన్నటువంటి గ్యాస్ యొక్క డెన్సిటీ అనేది Bలో ఉన్నటువంటి ఐడియల్ గ్యాస్ యొక్క డెన్సిటీ కన్నా 2 times ఎక్కువ ఉంటుంది అంటున్నాడు. అంటే రో A ఈజ్ వాట్ ఇట్ ఈస్ 2 రో B. సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎస్ this density is rho B and here it is rho A. So obviously temperature TA and temperature TB both are at same temperature. అయినప్పుడు మనం ఏం కనుక్కున్నాడు, ద రేషియో ఆఫ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్స్ ఆఫ్ గ్యాస్ A అండ్ B, దట్ ఈస్ MA/MB. సో మాలిక్యులర్ వెయిట్స్ MA/MBని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. క్లియర్. 2 వెజల్స్ ఉన్నాయి. ఆ 2 వెజల్స్లో 2 ఐడియల్ గ్యాసెస్ ఉన్నాయి. ఐడియల్ గ్యాస్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఇలా ఉన్నాయి. అండ్ ఎలా, ప్రెషర్ ఆఫ్ A ఈజ్ 3 times దాన్ ది ప్రెషర్ ఆఫ్ B అండ్ డెన్సిటీ ఆఫ్ A ఈజ్ 2 times ఆఫ్ ది డెన్సిటీ ఆఫ్ B అండ్ బోత్ ఆర్ ద సేమ్ టెంపరేచర్. అయినప్పుడు మనకి MA/MBని కనుక్కోమంటున్నాడు. సో మనకి తెలిసినటువంటి PV ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు nRT. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్. సో ఇక్కడ PAVA is equals to NART and similarly PBVB is equals to NBRT. Clear. So దీని నుంచి ఏం రాస్తున్నానంటే PAVA/NA is equals to RT. అంతే కదా, ఆ NA తీసుకొస్తున్నాను. అదే ఇక్కడ సేమ్ థింగ్ PBVB/NB is equals to RT. So PAVA/NA is RT and PBVB/NB is equals to RT. సో మనకు R వచ్చేసరికి ఏమైనా 2 ఈక్వలే కదా. సో 2 ఈక్వల్ అయిపోయినాయి. అప్పుడు మనము ఇలా రాస్తున్నాం. ఎందుకు ఈక్వల్, ఆల్రెడీ R కాన్స్టెంట్ అన్నాడు.
ఆర్ యూనివర్సల్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్ కదా. టీ అనేది ఏంటి, టెంపరేచర్. సో ఆ టెంపరేచర్ రెండు కూడా ఎలా ఉన్నాయని చెప్పాడు, సేమ్ ఉన్నాయని చెప్పాడు. సో కాబట్టి ఇప్పుడు మరి రాస్తుందంటే PAVA by NA is equals to PBVB by NB we can write. Clear? సో ఇక్కడ మనకి రో అంటే ఏం రాయొచ్చు, వాట్ ఎవర్ రైట్ రో, mass for volume we can write, mass for volume we can write. Then volume means what, m by rho. Clear? So that is the one thing. And next n అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు, mass of the gas by molecular mass of gas. సో కాబట్టి ఇక్కడ రాస్తున్నాను PAVA by this one is what, NA is what, yes, mass of the gas by molecular mass of A is equals to, same thing we are going to write, PBVB by MB by MB. Then how we can write, ఇది పైకి వెళ్ళిపోతుంది కదా, PAVA into MA by MA is equals to PBVB into capital MB by small mb. స్మాల్ m అనేది మాస్, క్యాపిటల్ M అనేది మాలిక్యులర్ మాస్. సో ఇంతకుముందు చెప్పాను, వాట్ యూ వాట్ రైట్, రో ఈస్ ఈక్వల్స్ టు m by v, దెన్ m ఈజ్ ఈక్వల్స్ వాట్, రో బై v యూ కెన్ రైట్. ఇప్పుడు మనం ఏమైనా రాస్తున్నామమ్మా, రో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మాస్ ఫర్ వాల్యూమ్ రాసినామా. ఇప్పుడు వాల్యూమ్ అంటే ఏమి రాసుకోవచ్చు, మాస్ బై రో రాసుకోవచ్చు కదా. సో కాబట్టి ఇక్కడ PA ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు VA అంటున్నాను, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, MA బై రో ఏ అవుతుంది ఇంటూ MA బై MA is equals to PB into MB by rho B into capital MB by small mb. So MA cancel, MB cancel. Then what do you get? We get PA MA by rho A is equals to, ఏం మిగిలిపోతుంది మనకి, PA MA బై రో ఏ మిగులుతుంది, ఇక్కడ PB MB బై రో బి మిగులుతుంది, PB MB బై రో బి. మనం ఏం ఫైండ్ చేయాలి, MA బై MBని ఫైండ్ చేయాలి. సో అది తీసుకురండి, ఎప్పుడు ఏమవుతుంది, MA బై MB ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ రైట్, ఇక తీసుకెళ్ళండి ఏమవుతుంది, రో ఏ బై రో బి, రో ఏ బై రో బి ఇంటూ ఎస్ PB బై PA. క్లియర్? సో ఇది మనకి ఇచ్చినటువంటి ఫైనల్ ఈక్వేషన్ అవుతుంది. ఓకే, మనం ఏమన్నాం, రో ఏ అన్నాం, రో ఏ అంటే డెన్సిటీ ఏమవుతుంది, రో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 రో బి అన్నాం, డెన్సిటీ అనేది 2 టైమ్స్ ఉందన్నాం. అట్లే ప్రెషర్ ఏమన్నాం 3 times ది ప్రెషర్ ఆఫ్ బి అన్నాం, ప్రెషర్ ఆఫ్ గ్యాస్ ఏ ఈజ్ 3 times ఆఫ్ ప్రెషర్ ఆఫ్ బి అన్నాం. కాబట్టి PB ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు PA ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్, 3PB. అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం, MA బై MB is equals to rho A అంటే ఏంది, 2 rho B by rho B, and this is what, PB by 3PB. PB cancel, rho B cancel. Then what you get, MA by MB is equals to 2 by 3. So this is the ratio of molecular weight of the two gases. MA by MB is what, 2 by 3. So కాబట్టి A option is the correct one, children. See the next question, children. This is another model question, and this is question is asked in 9th September 2020, shift 1. 9th September 2020 shift 1 లో క్వశ్చన్ చూద్దాం. In an ideal gas, if the masses of all molecules are double and their speeds are hollowed, then the ratio of initial and final pressure of the gas is, ఒక ఐడియల్ గ్యాస్ ఉందంట, ఆ ఐడియల్ గ్యాస్లో ఉన్నటువంటి అన్ని మాలిక్యూల్స్ మాస్ డబుల్ చేసి వాటి యొక్క స్పీడ్ని హాలో అంటే ఏంటి, డిక్రీజ్ టు హాఫ్ బై 2 చేయడం అన్నమాట. అయినప్పుడు దెన్ ద రేషియో ఆఫ్ ఇనీషియల్ అండ్ ఫైనల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ ఈజ్, అది క్వశ్చన్ 9th September 2020లో ఇచ్చాడు, షిఫ్ట్ 1. సో ఆప్షన్స్ ఆర్ గివెన్ 2:1, 1:2, 4:1, 1:4. ఓకే, so we have to remember one formula, children, this direct bit for an ideal gas,
P is equals to 1/3 m into n into n by v into v square. P is equals to 1/3 mn by v into v square. Here capital V is the volume and m is the mass of the one molecule and n is the number of molecules. Okay, p/3 mn by v into v square. So for first case, what I am writing, P1 is equals to 1/3 m1 n1 by v into v square. Clear? And in this case, second one what it is, P2 is equals to 1/3 into m2 into n2 by v into v1 square, and this is v2 square. So what he was given, mass is double, so m2 is equals to 2m1. Number of molecules are same, okay, and speed is what, v2 is equals to v1 by 2. So then what you have to write, p ratio of p1 by p2 command. The ratio of initial and final pressure anadu, p1 by p2 is equals to 1/3 m1 n1 by v into v1 square by 1/3 m2 n2 by v into v2 square. Then what do you get here, 1/3 cancel, v cancel. So then what do you get, p1 by p2 is equals to m1 into n1 by 2m1 into n2. Again v1 square by v1 by 2 whole square. Here n1 and n2 is same and m1 same. Then what do you get, p1 by p2. Then what do you get, children, p1 by p2 is equals to 1 by 2 into what do you get, v1 square cancel, you will get 4. Then p1 by p2 is equals to 4 by 2, that is equals to what, 2. Then p1 by p2 is equals to 2. That 2 is to 1, 2 by 1. Then what do you get, 2 is to 1, children. Answer is 2 is to 1. P1 by P2 is 4 by 2, that is what, 2 by 1. 2 is to 1. That's why A option is the correct one, children. Amen. See the next question, children. ఇది 10th September 2020 shift 1 లో ఇచ్చాడు. క్వశ్చన్ చూద్దాం. The specific heat of helium at constant volume. Specific heat of helium at constant volume is 12.6 joule mole inverse Kelvin inverse. The specific heat of helium at constant pressure is in joule mole inverse Kelvin inverse is approximately. Assume the universal gas constant is R is equals to 8.314 joule mole inverse Kelvin inverse ఇచ్చాడు. సో వాడు మనకి ఏమి ఇచ్చాడు, స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ హీలియం అట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ ఇచ్చాడు. అంటే ఏంటి, సివి వాల్యూ ఇచ్చాడు, ఎంత, 12.6 joule mole inverse Kelvin inverse. At the same time R value ఇచ్చాడు, capital R value, what it is, 8.314 joule mole inverse Kelvin inverse ఇచ్చాడు. And now what you have to find, we have to find out the Cp value, we have to measure Cp value, we have to measure. And already he was given some options, so అదేంటి చూద్దాం. సివిఆర్ సిపి ఇచ్చాడు, వాటి మధ్య సంబంధం ఏముంది, మన రిలేషన్ సిపి మైనస్ సివి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్. దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్, సిపి మైనస్ సివి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్. సో సిపి, ఇప్పుడు సిపి కావాలి, సివి అటు తీసుకెళ్తే ఏమవుతుంది, సివి ప్లస్ ఆర్, సిపి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సివి ప్లస్ ఆర్. ఆల్రెడీ వాల్యూస్ ఉన్నాయి, సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. సివి వాల్యూ ఎంత, 12.6 అండ్ దిస్ వాల్యూ ఎంత, 8.314. సో ఈ రెండింటిని యాడ్ చేయండి, 12.6 8.314, సో 419 and 0 10, 20.914. So then what it is, Cp value is what, 20.914 joule mole inverse Kelvin inverse. సో కాబట్టి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ ఏమో చూడండి, 20.914 వచ్చింది మనకి. సో ఆప్షన్స్కి 20.9 ఇచ్చాడు. సో కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ చిల్డ్రన్, డి ఈజ్ ద రైట్ వన్. సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్.
If a gas has n degrees of freedom, then the ratio of Cp by Cv is. If a gas has n degrees of freedom, then the ratio of Cp by Cv. ఒక గ్యాస్ అనేది n degrees of freedom ఉన్నట్టయితే Cp by Cv రేషియో ఎంత అన్నాడు. ఈ క్వశ్చన్ మనకి 10th September 2020 షిఫ్ట్ 1లో ఇచ్చాడు చిల్డ్రన్. ఇక్కడ ఆప్షన్ చూడండి, n+2/n, 2n+1/4, n+2/2n అండ్ n+4/2n. సో ఇక్కడ మనకి ఫార్ములా ఉంటుంది, ఫర్ ఏ గ్యాస్ విత్ n degrees ఆఫ్ ఫ్రీడమ్. ఒక గ్యాస్కి n degrees ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఉన్నట్లయితే అప్పుడు సిపి వాల్యూ ఏమవుతుందంటే n/2 + 1 × r. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్ వన్ చిల్డ్రన్. సిపి వాల్యూ ఇస్ వాట్? n/2 + 1 × r అండ్ సివి ఈజ్ ద n/2 × r. సో ఇవి రెండు గుర్తుంచుకుంటే సరిపోతుంది, డైరెక్ట్ బిట్ అన్నట్టు ఇది. సిపి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు n/2 + 1 × r అండ్ సివి ఈజ్ n2/r. అప్పుడు సిపి మన అడిగింది ఏంది అదే కదా, సిపి బై సివి రేషియో అడిగాడు. సిపి బై సివి ఈజ్ ఈక్వల్స్ వాట్? n/2 + 1 × r n/2 × r. r cancel. Then what do you get? Cp by Cv is equals to n/2 + 1 n/2. Then Cp by Cv is equals to LCM కట్టండి ఏమవుతుంది? n+2/2 n/2. 2 cancel. Then what do you get? Cp by Cv is equals to n+2/n. So this is the right answer. So among the 4 options, A option is the correct one, children. Got it? See the next question, children. Very easy question. How many rotational degrees of freedom does a rigid diatomic molecule have? How many rotational degree of freedom does a rigid diatomic molecule have? This is a question given in 10th September 2020 shift 2 and options are given 0, 1, 2, 3. వాడు ఏమన్నాడంటే ఒక డయాటమిక్ మాలిక్యూల్కి ఎన్ని డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది అంటున్నాడు. సో డయాటమిక్ మాలిక్యూల్ అంటే ఏమవుతుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, వీఆర్ టేకింగ్ లైక్ దిస్. దిస్ ఈజ్ ద y యాక్సిస్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద x యాక్సిస్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద z యాక్సిస్. ఇట్ ఈస్ diatomic molecule is rotating with respect of x axis. Then the rotational kinetic energy must be available in y axis and z axis only. So rotational kinetic energy is of I omega square must be available along the 2 axis only. That's why the shoe is having 2 degrees of freedom. మనకి డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ అని డెఫినేషన్ చేస్తే చాలు. ద అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇన్ పర్టికులర్ 1 యాక్సిస్, దట్ ఈస్ షుడ్ బి వాట్ వి కాల్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్. ఎనర్జీ అనేది మనకి ఎన్ని డైరెక్షన్స్లో ఉంటుందో, ఎన్ని డైమెన్షన్స్లో ఉంటుందో అదే దాని యొక్క డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ అవుతుంది. సో కాబట్టి డయాటమిక్ మాలిక్యూల్ అనేది మన 3 డైమెన్షన్లో తీసుకున్నప్పుడు ఒక యాక్సిస్, పర్టికులర్ యాక్సిస్ బట్టి రొటేట్ అవుతుంది అనుకోండి, అప్పుడు దాని యొక్క ఎనర్జీ అనేది రిమైనింగ్ 2 యాక్సిస్లో ఉంటుంది. కాబట్టి సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. See the next question, children. This is the very direct bit, directly based on the formula. అందుకే ఈ చాప్టర్ మీద బాగా ఫోకస్ చేయండి, ఈజీగా వచ్చేస్తుంది 1 మార్క్. ఈ చాప్టర్లో మినిమం 1 మార్క్, మ్యాక్సిమం 2 మార్క్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. మెయిన్ ఫ్రీ పాత్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఇన్ ఏ polyatomic gas is independent of. Mean free path of molecules in a polyatomic gas independent of. సో మనకి పాలిఅటామిక్ గ్యాసెస్లో ఉన్నటువంటి మాలిక్యూల్స్ యొక్క మెయిన్ ఫ్రీ పాత్ అనేది దేని మీద ఆధారపడదు అంటున్నాడు. ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ అంటున్నాం, ఆధారపడదు అని అంటున్నాడు. ఈ క్వశ్చన్ వచ్చేసి మనకి 14 September 2020 షిఫ్ట్ 1లో ఇచ్చాడు. సో ఇక్కడ ఆప్షన్ చూడండి, నెంబర్ ఆఫ్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్స్ అండ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్ అండ్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ అండ్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్. సో ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి దిస్ ఈజ్ ద రైట్ వన్. మెయిన్ ఫ్రీ పాత్ ఎప్పుడు కూడా యూనివర్సల్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్ మీద డిపెండ్ కాదు. ఇట్స్ వెరీ క్లియర్. సో ఇక్కడ కావాలంటే ఫార్ములా చూడండి, మెయిన్ ఫ్రీ పాత్ యొక్క పాలిఅటామిక్ గ్యాసెస్ ఉన్నటువంటి ఫార్ములా ఏంటంటే 1/√2πd² NV. సో ఇక్కడ NV అంటే ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ అండ్ D అంటే డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద మాలిక్యూల్స్ అండ్ రూట్ వాల్యూడ్ ఈస్ దేర్. క్లియర్. అండ్
ఇక్కడ ఇంకో మోడల్ ఫార్ములా ఉంది చూడండి, VT బై అండర్ ఆఫ్ పై డి స్క్వేర్ VT ఇంటూ NV. సో ఇక్కడ అగైన్ V ఇంటూ T. సో ఇక్కడ VT అంటే వెలాసిటీ, యావరేజ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్, అండ్ క్యాపిటల్ V అంటే వాల్యూమ్. సో కాబట్టి ఈ ఫార్ములాస్లో ఎక్కడైనా మనకి క్యాపిటల్ R అనేటువంటి లెటర్ కనిపిస్తుందా? సో క్యాపిటల్ R అనే లెటర్ ఉంటే అది డిపెండ్ అవుతుంది, కానీ అలాంటిది లేదు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్. సో D ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చిల్డ్రన్. ఇది మనకి 14 సెప్టెంబర్ 2020 షిఫ్ట్లో ఇచ్చాడు. డైరెక్ట్ బిట్ చిల్డ్రన్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. మనకి ఇంటర్మీడియట్లో కూడా ఐపీలో కూడా 2 మార్క్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఆల్ గ్యాసెస్ డెరివేట్ ఫ్రమ్ గ్యాసెస్ ఆల్ గ్యాసెస్ డెరివేట్ ఫ్రమ్ గ్యాస్ లా అట్. అన్ని గ్యాసెస్ని డెరివేట్ చేయొచ్చు గ్యాస్ లా నుంచి ఎక్కడ? లో ప్రెషర్ అట్ హై టెంపరేచర్, అండ్ హై ప్రెషర్ అండ్ లో టెంపరేచర్, అండ్ లో ప్రెషర్ అట్ అండ్ లో టెంపరేచర్, హై ప్రెషర్ అండ్ హై టెంపరేచర్. ఇవి మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్. సో వీటిలో మనకి సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ వన్, హై ప్రెషర్ అండ్ లో టెంపరేచర్. ఎందుకు హై ప్రెషర్ అండ్ లో టెంపరేచర్ అంటే, హై ప్రెషర్ దగ్గర ఏమవుతుందంటే ద వాల్యూమ్ ఈస్ నెవర్ బికమ్స్ టు బి జీరో. సో వాల్యూమ్ అనేది జీరో కాదు. అట్ ద సేమ్ టైం మరి ఎందుకు లో టెంపరేచర్ అంటున్నామంటే, లో టెంపరేచర్ అన్నప్పుడు అక్కడ మాలిక్యూల్స్ మధ్య ఉన్నటువంటి ఇంటర్ అటామిక్ ఫోర్స్ అనేవి దే ఆల్సో నాట్ బికమ్స్ జీరో. వాటి మధ్య మనం చెప్పుకోదగినటువంటి ఇంటర్ అటామిక్ ఫోర్స్ ఉంటాయి. At low temperature, the molecular attractive forces are very significant, and at high pressure, the volume is never comes to be zero, approaches to the zero. That's why all the gases are derived from the gas law at high pressure and low temperature, children. So I think so. This is the కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ దిస్ వీడియో. ఐ థింక్ సో మీకు అర్థమైందని భావిస్తున్నా. మీకు యూస్ఫుల్ అయ్యిందని భావిస్తే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఇంకా మనకు చాలా తక్కువ టైం ఉంది ఎగ్జామ్కి, కాబట్టి రెగ్యులర్ వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాను. ఫాలో అవ్వండి.